teach you some more Italian words afterwards, actually. But we have to start with the film. We're at the film festival, so we have to start with the film. You had a tour, you sent out the music. Why did you want to make the film? There's translation people says, thank goodness for that. Do I wait? Do I wait? Aspetta. Partiamo dal film, siamo ad un festival del cinema e quindi hai realizzato questo tour perché hai deciso di realizzare anche un film. Okay, well, we made a new record in 2015. This is the Life We Really Want. And I had an enormous pleasure working with the musicians I worked with on that record. And I thought I could assimilate some of the new work along with some of my older work into a show that ended up being called Us and Them. And so it seemed like a good idea to go on the road. Aspetta. Ho realizzato un nuovo disco nel 2015 che si chiama Is This the Life You Really Want? Ho molto apprezzato lavorare con i musicisti e quindi ho deciso di utilizzare materiale nuovo, inedito e materiale che già avevo, mi sembrava un'ottima idea. And as you've seen watching the movie, we did a lot of work on visuals for the show, and there were nearly 200 of us working, and we were a big circus family, and we took this around the world, and it seemed crazy not to film it, so we did. Come avete visto nel film ci siamo anche molto concentrati sull'aspetto visivo, oltre 200 persone hanno lavorato a questo concerto e a questo film, siamo stati davvero una grande famiglia, mi sembrava quasi una pazzia noi realizzare un film. Now I have a follow-up question, because, and this is going to be a long one, I'm sorry. You said at some stage that when you started up with Pink Floyd, you were four guys who loved music, I had to do this, who loved music and wanted to get laid. And then there was no politics. Now there's a film and a lot of politics. What changed? No, nothing changed. There was always politics. Okay. Always. And everything that I ever did, before I met Sid Barrett, before I met Nick and Rick and eventually David, there was always politics in my life. There wasn't always politics in all of their lives, but so that's not true. Pink Floyd, or anything I had to do with it, was always a political as well as a musical act. Un'altra domanda, quando hai cominciato con i Pink Floyd hai detto eravamo quattro ragazzi che amavamo semplicemente la musica, volevamo farlo, volevamo anche incontrare diverse ragazze, non c'era un aspetto politico, quindi che cosa è cambiato? In realtà questo non è vero, c'è sempre stato un grande contesto politico in tutto quello che ho fatto nella mia vita, sempre, forse non è stato così per gli altri ragazzi, ma tutto quello che ho sempre fatto, così come Pink Floyd, sono sempre stato un progetto politico e musicale. Can we go back to where the film ends? Human rights for all, universal human rights, and you mentioned the Palestinians in particular. Can you say a little bit about the need for and your urge to stand shoulder to shoulder with the Palestinians? Where does it come from? And maybe also say a little bit to those who accuse you of anti-Semitism. You all understand this, don't you? You don't. Do you need it translated into Italian? Do you want to translate that?
Good. Per tornare alla fine del film si parla di diritti umani per tutti e mostri il tuo sostegno per i palestinesi, quindi potresti dirci perché hai questo sostegno, mostri questo sostegno e soprattutto che cos'hai da dire a chi ti accusa di antisemitismo? Okay. Why refer specifically to Palestine at the end of the movie? Because I've been involved in the struggle of the Palestinian people for the last 13 years. And it would have felt to me like a betrayal of my love for them and also my desire that they should have equal civil human rights under the law with their brothers and sisters, the Israelis. And they do not. They don't have any civil or human rights. And that is wrong. If we believe in Paris 1948, when the fledgling United Nations declared or signed a declaration that all human beings on this earth should have equal human rights. So that's why. I'm just closer. But it's not just the Palestinians. I want the Rohingyas to have human rights, and the Syrians. And I want when I say everybody in the world, I mean all our brothers and sisters. We are all Homo sapiens, and it's fundamental. I know that. You know I know that. I know that you know that. I know that you know that. Exactly. But now, Sono stato coinvolto nella causa, nella lotta palestinese per quasi 13 anni, quindi mi sarebbe sembrato un tradimento verso l'amore che ho per questo popolo e anche il mio desiderio di fare in modo che possano beneficiare di diritti umani uguali per tutti. Un qualcosa che al momento purtroppo non è realtà. Se crediamo tuttavia nella Dichiarazione di Parigi del 1948 che sostiene che tutti gli esseri umani abbiano diritto ad essere trattati in modo uguale, allora dobbiamo assolutamente sostenere questa causa. Non mi riferisco tuttavia soltanto ai palestinesi, anche ai siriani. Voglio dire, quando dico nel mio film Everybody in the World, tutti nel mondo, mi riferisco proprio a tutti, a tutte le persone, siamo tutti Homo sapiens, quindi è importante. The other part of your question was, why did they accuse me of being an anti-Semite? They accused me of being an anti-Semite because there is no answer to the simple question that I posed to the Israeli government, which is, why do you, the Israeli government, why do you not believe in the Paris Declaration for Universal Human Rights? So, because if you did, you could not operate an apartheid state like we do. All of the people who live within the state of Israel, which is part of the old country that we used to call Palestine, and all the people who live in Palestine should have those equal human rights. So it's very, the question comes down absolutely to black and white. There is no grey area in this polemic, in my view. So I'm not going to shout and scream or stand up, but it's super simple. I feel a love for all my brothers and sisters all over the world, all of them. It's in the movie. That guy standing there saying, I choose love in the middle of us. And then, I mean, I watched that. First of all, Sean and I edited all that material. We put all those images together. That little girl at the beginning of Us and Them was killed in the Yemen many years ago now. But all of those characters who you see in the film are my brothers and sisters. And I care for them all and I love them all. And so I feel I have a duty to do and say anything that I can to accomplish the dream that we should treat one another with love and respect, irrespective of our nationality, religion, ethnicity. Di essere un antisemita, semplicemente perché non hanno una risposta a una mia domanda che è molto semplice, una domanda che porgo al governo israeliano, appunto perché non credete anche voi nella dichiarazione di Parigi del 1948? Perché se così fosse davvero tutte le persone che vivono nello Stato di Israele e in Palestina potrebbero godere di diritti umani uguali per tutti.
tutti. Si tratta di una questione bianco e nero, non ci sono zone grigie, per me è molto semplice, io provo davvero amore per tutti i miei fratelli e le mie sorelle in tutto il mondo, tutti i personaggi che avete visto nel film, e quindi il ragazzo che dice io credo nell'amore, oppure la giovane ragazza che viene uccisa in Yemen, sono tutti personaggi che io ho deciso di inserire nel film, per i quali provo molto affetto e molto amore, sono tutti fratelli e sorelle, credo che sia assolutamente il nostro dovere imparare ad aiutare a trattarci tutti con amore e con rispetto.